Bhante, now could you kindly give us Dhamma? So today we will be talking about Amagandha Sutta, which is just the sutta right after the portion we have already finished. So you're just continuing the way we would continue anyway. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào cái bài kinh tiếp theo là bài kinh hôi thối Amagandha, thì cũng là bài kinh tiếp theo của cái phần mà hôm trước chúng ta học thôi, nên chúng ta vẫn tiếp tục học với cách thức như cũ. Amagandha Sutta is the most famous discourse that is shown as a proof that Buddhists are not supposed to be vegetarians. Và đây là cái bài kinh nổi tiếng nhất, bài kinh Amagandha này là bài kinh nổi tiếng nhất, là bằng chứng cho thấy rằng là Phật tử thì không có nghĩa là phải ăn chay. So you have already heard the verses. We will look at the guide right away. Lúc nãy thì chúng ta cũng đã nghe về các cái khổ này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi xem cái phần mà chú giải. So this sutta is talking about the time of the previous Buddha, the Buddha Kassapa, and the Buddha explains, our Buddha Gotama explains to a hermit who criticizes the Buddha for eating meat. The Buddha explains to that hermit that the same criticism was already received by the previous Buddha, by the Buddha Kassapa, for eating meat. Và bối cảnh của bài kinh này đó là cái thời gian của Đức Phật quá khứ là Đức Phật Ca Diếp. Và đây là lời của Đức Phật Gotama khi mà một cái vị tu khổ hạnh mới chỉ trích Đức Phật Gotama về việc là Ngài ăn thịt, thì Ngài cũng đã nói là cái sự chỉ trích này thì Đức Phật quá khứ là Đức Phật Ca Diếp cũng đã từng nhận được. Now here we have a very interesting thing in what Venerable Bhikkhu Bodhi writes. Either
That's strange that he would not realize it, because it's just so clear from the Pali text. But at least what he's writing here is seriously misleading. So he says the concluding stanzas, the concluding verses 251 until 52 were added by the compilers. But now compilers, who are they? Compilers are people, are monks, usually arahants, who decide what do they remember from what the Buddha taught and what will be further explained to their students and what will be further memorized by others. And we know what the compilers, what the arahants from the Buddhist councils decided to add, because the commentaries tell us they added this, they added that. So this is nothing about, scholarship or criticism. No. That's just what we have already written in our scriptures. So we know what are the things added by the arahants at the Buddhist councils. However, this particular case is about addition that was done during the Buddha Kassapa's time. These are not compilers or monks who came after the Buddha Gotama during the first or second Buddhist council. No, these are compilers of the Buddha Kassapa's time, which we could say was millions of times ago. Why does Venerable Bhikkhu Bodhi suggests that it was thousands of years ago? That's something that I don't know. You see, who arose many thousands of years in the past. What and where is a reference for that? There is no reference. It was very probably millions, tens of millions, maybe even hundreds of millions of years ago, counting from today. Và có một cái điểm ở đây thì có vẻ như là người dịch là vị tỳ khưu Bodhi đã có một cái sự nhầm lẫn ở đây khi mà ngài cho rằng là hai cái khổ cuối là khổ 251 và 252 là được thêm vào bởi những người tổng hợp. Ở đây thì cái phần bản Pali thì nó rất là rõ ràng rồi, nhưng có thể là cái người dịch giả đã không nhận ra cái người tổng hợp mà thêm vào cái phần này là ai. Cái người tổng hợp là các cái vị tỳ khưu, các cái nhà sư mà đa số là những cái người A-la-hán, và họ quyết định là thuộc lại thuật lại những cái điều mà Đức Phật đã nói ra trong cái lần tập kết kinh tạng lần thứ nhất, và những cái mà họ quyết định là sẽ thêm vào thì trong cái bản chú giải cũng nói rõ là phần nào là được họ thêm vào. Thế nhưng hai cái khổ này thực ra là không phải là do các vị tỳ khưu trong thời của Đức Phật Gotama đã thêm vào, mà nó được thêm vào là bởi các cái vị tỳ khưu từ thời Đức Phật Ca Diếp. Thế như vậy trong này thì vị tỳ khưu Bồ Đề ghi là hàng trăm là nhiều nghìn năm trước đây trong quá khứ, như vậy là không phải là như thế, nó phải là hàng trăm nghìn lần như thế, nó phải là hàng trăm triệu của cái số lần như vậy, chứ không phải là nhiều nghìn năm trước đây được. An interesting thing is that the Buddha Kassapa here in the sutta is called Brahma Bandhu, kinsman of Brahma, which shows that he was a Brahmin. And the Buddha Kassapa was really born in the Brahmin family. Buddha Gotama, however, was born in the Khattiya family. That's a caste that is lower than Brahmins. And some people would suggest that this idea that the discourse was taught by the Buddha Kassapa and not by the Buddha Gotama, it was made up by the commentaries. Bhikkhu Bodhi, Venerable Bhikkhu Bodhi, however, argues that it certainly was not made up by the commentaries, because the original discourse, the original sutta itself contains that the hermit here is talking to someone from the Brahmin caste, and that someone was the Buddha Kassapa. So for sure, the sutta is meant to be
meant to be taught, meant to be recited first by the Buddha Kassapa already since the Buddha Gotama's time. Và như vậy một cái điểm hay nữa là ở đây thì Đức Phật Ca Diếp được gọi là người bà con của Bà La Môn, mà ta biết rằng là Đức Phật Gotama thì lại là sinh vào trong dòng dõi là chiến binh, còn ở đây thì Đức Phật Ca Diếp thì lại khi là người bà con của Bà La Môn, như vậy là về cái tầng bậc trong giai cấp xã hội thì là về xuất thân thì là của Đức Phật Ca Diếp là cao hơn. Ở đây thì có một cái ý tưởng rằng là bài kinh này thì là do Đức Phật Ca Diếp thuyết chứ không phải là Đức Phật Gotama thuyết. Thế nhưng mà cái người dịch giả là Tỳ Khưu Bồ Đề Bodhi thì đã lập luận rằng là cái bài kinh đầu tiên thì sẽ là bài kinh do Đức Phật Ca Diếp thuyết, bởi vì là ở đây thì có nói đến cái giai tầng xã hội là giai tầng Bà La Môn, và như vậy là so với cái bài kinh đầu tiên thì bài kinh này phải là do Đức Phật Ca Diếp thuyết, và nó phải có sẵn từ cái thời Đức Phật Gotama là đã có bài kinh này rồi. So here we learn the Buddha did not make vegetarianism compulsory, but permitted his monastic disciples to consume meat on condition that the animal was not killed specifically for them. So in the Vinaya rules, we learn that unless the monks have seen that the animal was killed for them, or unless they have heard that the animal was killed for them, or unless they suspect that the animal was killed for them, the monks are not prohibited to eat meat or fish. Và ta thấy rằng Đức Phật thì không có cấm những cái đệ tử của mình, những cái sa môn đệ tử của mình là phải là người ăn chay. Cái việc ăn chay là không bắt buộc, với điều kiện rằng là cái con vật đó là không bị giết để dành riêng dâng cúng cho họ. Như vậy là họ được phép ăn thịt. Trong Tạo Luật có ghi họ được phép ăn thịt trừ khi mà họ thấy con vật đó bị giết, nghe thấy con vật đó bị giết, hay nghi ngờ con vật đó bị giết vì mình cho mình. Okay, so we will actually see the textual evidence right there in the discourse that indeed the Buddha actually himself ate meat. But wait for that an hour or so. Và phần sau của bài kinh thì ta cũng sẽ thấy bằng chứng cụ thể là bản thân Đức Phật là ngài cũng ăn thịt. So the Venerable Bhikkhu Bodhi here also explains that I don't know how's it in the Vietnamese translation, but this word amagantha here is translated as carrion, which is basically the dead body of an animal or of a human, and it literally means raw odor. That means odor is a smell, is a bad smell, and raw smell is, I understand it as a very strong, very unpleasant smell. So that's what the word originally meant. Và trong bài đó thì có cái từ tôi không biết là trong bản tiếng Việt thì dịch như thế nào, nhưng mà có cái từ carrion này. Carrion này thì nó có nghĩa là xác thối, và nó có cái nghĩa nguyên bản của nó là cái mùi thối tươi, cái mùi thối còn tươi nguyên, thì có nghĩa là một cái mùi mà rất là khó chịu. Do you have the Vietnamese translation with you? Yes, Bante. Yes, you will probably need it because we will be talking a lot about the words right there in the original text. Yes, Bante. I have it here. So the Buddha then explains that this carrion, whatever is the word in your translation, please use it, that it doesn't mean it doesn't mean meat or fish. It actually means immoral actions. It is destruction of life, theft, false speech, fraudulence and cheating, resorting to the wives of others, that's adultery, and such defiled mental states as anger, vanity, obstinacy, that means stubbornness, recalcitrance, that's also a kind of stubbornness. It's then explained in the commentaries. Then hypocrisy, envy, boastfulness, and haughtiness. Như vậy là cái từ đồ ăn thối ở trong cái bản dịch
tiếng Việt thì đang dịch là đồ ăn thối. Cái từ đó thì khi mà đề cập đến từ đồ ăn thối thì Đức Phật không đang đề cập đến đồ ăn, mà Ngài đang đề cập đến những cái hành vi như là những cái hành vi mà vô đạo đức, như là sát sinh, hành hình, đả thương, bắt trói, trộm cắp, nói láo, man trá, lừa đảo, giả bộ kẻ học thức, qua lại với vợ người, và cũng đề cập đến cả những cái trạng thái tâm mà ô nhiễm, ví dụ như là phẫn nộ, kiêu mạn, cứng đầu, chống đối, man trá, tật đố, nói vô ích, huênh hoang, kiêu mạn, quá mạn. Đó là những cái trạng thái tâm mà được đề cập đến như là đồ ăn thối. So we are going to look at the commentary. The commentary explains that before the Buddha, before the Buddha Gotama became, before the Buddha Kassapa, okay, so this is about Buddha Gotama. Before the Buddha Gotama became a Buddha, a Brahmin called Amagandha became a hermit, a rishi, and he had 500 young students, also hermits. They lived in Himalayas, they lived on roots and fruits, but they didn't get salt, lime, and other things, so they got ill. Then because they were ill, they went to a village, they received there the meal, the things they need for their body, and they stayed like that in the village for 4 months, and then they returned back to their mountains. So they went to the village like this every year for 4 months to regain the things important for their bodies, and then they went back. Và trong cái bản chú giải thì có ghi bối cảnh, đó là trước khi mà Đức Phật Gotama thành Phật thì có một vị Bà La Môn tên là, can I see the name of the Brahmin? Can you scroll up? His name Amagandha. Cái vị đấy là tên là Amagandha, và vị ấy cũng đã xuất gia trở thành một vị ẩn sĩ và có 500 tín đồ. Và vị ấy cùng với 500 tín đồ này thì ngự ở trên đỉnh Himalaya, và họ sống bằng những cái trái cây rừng ở trong rừng. Do đó là những cái vị ẩn sĩ này thì họ không có muối hay là chanh hay là những cái chất bổ sung khác, cho nên là họ rất là bị ốm yếu, và như vậy là họ quyết định là sẽ đi vào làng để xin đồ ăn để mà phục hồi lại được sức khỏe. Và như vậy thì là cứ mỗi năm là họ xuống núi vào làng một lần 4 tháng để có thể lấy được những cái chất dinh dưỡng để mà phục hồi sức khỏe, rồi sau đó thì họ quay trở lại. Right. So then the Buddha, after he became a Buddha, he went to Savatthi. Then from Savatthi, he went to a village where these hermits were coming. And in that village, he taught Dhamma to those people. They became enlightened. Some became even A-ra-hāns. Some became monks. So then when the Buddha left from that village, the hermits went there to that village. And the people were no more so much interested in the hermits. So the hermits were wondering, what's going on? Why are you no more interested in us? Did you meet with someone who teaches something better than us? And they said, we met the Buddha. And the leader of the hermits, he was very happy about that. Did you say Buddha, householders? We said Buddha, Bhante. And he says, did you really say Buddha, householders? And they said, yes, we said Buddha. And then for the third time, he says, you really said Buddha? And they said, yes, we said Buddha. Because it was very hard to believe that. And he says, even the word Buddha is rare in the world. He was so happy. And he then asked them, and does the Buddha eat carrion or not? And they asked him, well, what is carrion? And he says, carrion, householders, is a name for fish and meat. And they say, the Blessed One, Bhante, partook of fish and meat. For those who don't know this super special scholarly Old English, it means the Buddha, Venerable Sir, ate fish and meat.
Có một người vừa lúc nãy bổ sung là cái từ lime đó không phải là chanh mà là ý ở đây là canxi, khoáng chất, họ không có muối và canxi, khoáng chất. Sau đó thì Đức Phật cũng vào cái ngôi làng này và ngài khất thực rồi thì ngài đã thuyết pháp. Thì sau khi ngài thuyết pháp xong thì nhiều người khi mà họ gặp lại những cái vị ẩn sĩ này thì họ không còn có hứng thú với những cái vị ẩn sĩ đấy nữa, và cái vị ẩn sĩ Amaganda đó thì mới tò mò, mới hỏi là thế thì mới hỏi với Đức Phật, thì họ nói là đây là Đức Phật. Là sao cơ, này các gia chủ, các ông nói là Đức Phật đó. Thì họ nói là vâng, đúng là Đức Phật. Và khi mà họ nói từ Đức Phật 3 lần thì vị này rất là có hứng thú, và vị ấy nói là thế thì cái vị là Đức Phật ấy thì vị ấy có ăn cái đồ hôi thối không? Thì gia chủ mới hỏi lại là đồ hôi thối ý nghĩa là gì? Thì vị này mới nói là này các gia chủ, đồ hôi thối là cái tên để mà gọi thịt và cá. Thì họ mới nói là có Đức Thế Tôn, thưa ngài, Đức Thế Tôn là cũng có thọ thực thịt và cá. So the hermit, he was disappointed. Maybe like some of you now who think, what? How come the Buddha would eat fish and meat? Oh, that's so bad. That's so horrible. So in that same way, the hermit Amagantha was also disappointed. Và cái lúc đó thì cái vị ẩn sĩ Amaganda cũng rất là thất vọng khi mà nghe thấy là Đức Thế Tôn có ăn thịt và cá, và có lẽ là một số trong các bạn thì cũng nghĩ như vậy, ôi trời ơi, Đức Phật lại ăn thịt và cá, như thế thì tệ quá, thì ông ấy cũng nghĩ như thế lúc đấy. But he thought, well, I will go and ask the Buddha myself. So he went to the Buddha, he saw the Buddha, and then he asked, look at that. Do you eat carrion or not, Master Gotama? And then the Buddha asks, what is it that you call carrion, Brahmin? And he says, well, fish and meat, Master Gotama. And the Buddha says, Brahmin, fish and meat are not carrion. Rather, carrion means all defilements and bad, unwholesome qualities. So, as you can see, the Buddha actually evaded answer in this case, but we will see later that the Buddha Kassapa did not evade the answer, and he directly said that he does. That he does not eat carrion, but then anyway, we will get a better answer later. So as you can see here, the Buddha Gotama indeed doesn't want to say that he would not eat fish and meat, because that would not be true, because the Buddha eats fish and meat. Và như vậy là vị ẩn sĩ này mới đi tìm gặp Đức Phật và hỏi Đức Thế Tôn là tôn giả Gotama, ngài có ăn đồ hôi thối không? Thì Đức Phật hỏi lại là thế ngài Bà La Môn, người gọi cái đồ hôi thối là gì? Đó chính là thịt và cá đấy. Như vậy thì Đức Thế Tôn mới trả lời thịt và cá này Bà La Môn thì không phải là đồ hôi thối, mà đồ hôi thối thì nó có nghĩa là những cái ô nhiễm, tạp nhiễm và những cái phẩm chất mà không thiện, những cái phẩm chất xấu thì mới là đồ hôi thối. Như vậy ta thấy ở đây là Đức Phật cũng có né tránh, không trả lời thẳng cái việc là ngài có ăn, ngài không trả lời thẳng là ngài không ăn đồ cá và thịt, bởi vì là nếu như mà trả lời thẳng như vậy thì sẽ là không đúng. Trong khi thì Đức Phật Ca Diếp thì trả lời thẳng vào cái vấn đề này. Okay, so then the Buddha Gotama explains to the hermit that in the past the Buddha Kassapa was also inquired like this by the hermit Tassa, and then we get the story from the past, and we learn that after 8 inconceivable periods and 100,000 eons, the Buddha Kassapa was reborn in a womb of a Brahmin woman, and at the same time the ascetic, the hermit Tissa to be, was also born, and so they were both born at the same day, and they were good friends. They played together as kids. Và Đức Phật Gotama mới trả lời rằng Đức Phật Ca Diếp cũng đã từng được hỏi như vậy trong quá khứ bởi một vị ẩn sĩ tên là Tassa, trước cách đây
A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Thì khi ấy Đức Phật Ca Diếp vào thai của một người Bà La Môn nữ, và tiền thân của cái vị ẩn sĩ Tissa thì cũng vào thai, cũng được sinh ra cùng một ngày ấy, và họ là hai người bạn chơi với nhau từ thuở nhỏ. The father of Tissa, he already knew that this is a Buddha to be and he will become a Buddha. So he instructed his son, a hermit, Tissa to be, that's Tissa. Dear, this Kassapa will renounce the lay life, go forth and become a Buddha. You too should go forth under him and find release from the cycle of existence. And so the boy said, okay. And he went to the Bodhisattva and said, we will both go forth, dear friend. And the Buddha to be said, okay. And then when they became adults, Tissa came to the Buddha to be and said, come friend, let's be monks. And the Buddha to be did not renounce the lay life. So Tissa thought his knowledge has not yet reached maturity. So he became a monk alone. Và cái lúc này thì tiền thân của bố Tissa thì mới nhận ra rằng là cái Đức Bồ Tát là tiền thân của Đức Phật Ca Diếp là Đức Bồ Tát thì sau này sẽ trở thành quả vị Phật, cho nên mới khuyên với Tissa rằng là ngài Ca Diếp đây thì sau này sẽ xuất gia và quy y và xuất gia và trở thành một vị Phật, cho nên là con cũng nên quy y ngài ấy và để mà tìm được con đường thoát khỏi luân hồi sinh tử. Và Tissa nghe thấy vậy thì họ cũng mới nói với Đức Bồ Tát rằng là và khi mà họ lớn lên thì Tissa mới nói với Đức Bồ Tát là bây giờ chúng ta hãy cùng xuất gia đi. Thế nhưng mà Đức Bồ Tát lại không có xuất gia, và Tissa nghĩ là thế thì cái trí tuệ tri thức của anh ấy vẫn chưa có đạt đến độ chín, vì thế cho nên là Tissa đã xuất gia một mình. Yes, I was right. So the word in here, direct knowledge, actually is not just direct knowledge, it means psychic powers. So the hermit Tissa to be, he went forth, that means he became a hermit, and while he was there in the mountains, or at the foot of a mountain, the Buddha to be, while he was a layperson, he developed mindfulness of breathing, he achieved the 4 jhanas, and he achieved also psychic powers. Và như vậy là cái từ là trí tuệ chưa đạt đến độ 9, tri thức chưa đạt đến độ 9 ở đây là đang đề cập đến thần thông, bởi vì là cái Đức Bồ Tát khi mà còn ở nhà thì cũng đã phát triển được chánh niệm, hơi thở và đạt được 4 tầng định và đã có được thần thông. All right, so this may be inspiring for some of you who want to be lay people. Well, look at that. Even a Buddha to be in his past life was first meditating at home and he didn't want to become a monk. Anyway, and then he realized, the Buddha to be with the 4 jhanas and psychic powers, he realized it isn't possible to become enlightened if you don't become a monk. Well, that's when enlightenment is not possible. A Buddha must always become first a hermit so that he can become a Buddha. So he became a hermit and he became a Buddha. Then then he taught 20,000 monks Dhamma in Isipatana, the Dhammacakkappavattana discourse, and all of them became Arahants. Và đây có thể là một số người mà muốn làm cư sĩ chứ không muốn xuất gia thì họ sẽ cảm thấy cái thông tin này là hay ho. Bản thân chính Đức Bồ Tát là tiền thân của Đức Phật, một vị Phật, thế mà cũng chỉ có hành thiền, chánh niệm trên hơi thở và đạt được các tầng định thôi, chứ vị ấy cũng không muốn xuất gia. Thế nhưng mà sau đó thì vị ấy thì Đức Bồ Tát cũng nhận ra rằng là không thể nào mà chứng ngộ được nếu như mà không có xuất gia, không trở thành một
tu sĩ. Và như vậy đầu tiên thì là ngài phải trở thành một tu sĩ, một người tu ẩn sĩ, và sau đó thì ngài mới thành quả vị Phật. Và khi thành quả vị Phật rồi thì ngài đã thuyết pháp tại Isipatana cho 20 vị tỳ khưu nghe, và họ đều trở thành A-la-hán. Okay, the king called Kiki of Kasi, he provided them with 4 requisites, and then someone from Varanasi, where the Buddha Kassapa probably lived, where the Buddha Kassapa probably stayed, he was going to the mountains in search of sandalwood and met the hermit Tissa. Then the hermit Tissa learned from the layperson that the Buddha is arisen in the world, and the hermit was so curious about what? Well, whether the Buddha eats meat and fish or not. So he asked, does he eat carrion or not? And then the layperson asked, what is carrion, Bhante? And he says, fish and meat, friend. And then the layperson says, the Blessed One eats fish and meat, Bhante. Và lúc đó thì nhà vua của cái xứ Kasi là vua Kiki thì cúng dường tứ vật dụng cho Đức Phật, còn thì cúng dường tứ vật dụng cho Đức Phật và 20.000 tỳ khưu. Và một ngày thì một cái cư dân người Varanasi đi vào rừng, đi lên núi để tìm gỗ đàn hương và gặp cái nhà ẩn sĩ Tissa, thì ngài mới nói rằng là có một vị thưa ngài, có một vị Phật đã chứng ngộ hoàn toàn đã tới đây. Thì cái vị ẩn sĩ này thì cũng rất là hân hoan và hỏi là thế thì vị ấy có ăn cái đồ hôi thối không? Đồ hôi thối là gì thưa ngài? Chính là thịt và cá đấy. Thì người kia trả lời, Đức Thế Tôn có ăn thịt và cá thưa ngài. Okay, so the hermit, hermit Amagandha, now this hermit Tissa thought, okay, so I will go and check myself. And then he thought, if the Buddha Kassapa tells me that he eats meat, then I will just blame him for eating meat and I will become his monk anyway. Và cái vị Tissa này thì cũng giống như là cái vị Amaganda thì nói rằng bây giờ tôi sẽ tự đi để kiểm tra xem là có đúng là cái vị Phật Ca Diếp này có ăn thịt và cá hay không. Nhưng mà nếu mà vị ấy có ăn thịt và cá thì tôi sẽ chỉ trích vị ấy, nhưng mà dù sao thì tôi cũng vẫn sẽ quy y vị ấy. So he went to see the Buddha, and without paying respects, as in the previous case also, when the hermit, that's a very interesting theme in this commentary, that the previous hermit, actually the later hermit Amagandha, when he came with his 500 followers to see the Buddha, they did not pay respect to the Buddha, but still the Buddha was very kind to them, and he asked them, are you happy? Exactly, he asked them, well, yes, he asked them, were you comfortable during your way, and are you happy, healthy? So that's what the Buddha asked them, even though they had no respect for the Buddha, even though they didn't pay him respect in any way. So although the Buddha does praise paying respect to monks and to the Buddha, although the Buddha explains that this is a great merit, the Buddha does not get angry, and he does not blame those who do not pay respect to him or to monks. Và như vậy thì là cái vị Tissa này xuống gặp Đức Phật nhưng mà không có đảnh lễ. Cái điểm này thì cũng giống như với cái vị ẩn sĩ mà sinh vào đời sau này, đó là vị Amaganda. Thì vị này khi đi cùng với 500 tín đồ của mình đến gặp Đức Phật Gotama thì không có đảnh lễ, không có thể hiện cái sự tôn kính. Nhưng Đức Phật cũng vẫn đối đãi với họ rất là tử tế và hỏi họ là có đi đường có được thoải mái không, họ có khỏe không.
Như vậy mặc dù là không ai trong số họ tỏ ra một tí cái sự tôn kính nào, mặc dù là Đức Phật thì đề cao tán thán cái việc là đảnh lễ Phật và đảnh lễ chư tăng, và nói rằng đây là một cái công đức phước đức lớn lao, thế nhưng ngài cũng không có sân giận, không có bực bội khi mà ai đó không đảnh lễ. So again, the hermit asked the Buddha, "Do you eat carrion or not, Master Kassapa?" And the Buddha says, "I do not eat carrion, Brahmin." And the ascetic thinks, "Oh, excellent, excellent, Master Kassapa. It is good that you do not consume the corpses of other beings. That is proper for one of your birth." That means for a Brahmin, family, and clan. And then the Buddha Kassapa thinks, "I said I do not eat carrion with reference to the defilements." But the Brahmin interprets this as fish and meat. Và khi mà gặp vị này thì khi mà gặp Đức Phật thì vị ẩn sĩ này mới hỏi là ngài có ăn đồ hôi thối hay không. Tôn giả Ca Diếp thì Đức Phật trả lời, này Bà La Môn, ta không có ăn đồ hôi thối. Thế thì thật là tuyệt, thưa tôn giả Ca Diếp, thật là tốt khi mà ngài không ăn những cái xác thối của chúng sinh khác. Lành thai chị, lành thai, excellent dịch là lành thai chị. Lành thai, lành thai, lành thai khi mà ngài không có ăn cái đồ cái xác thối của những chúng sinh khác, bởi vì là có thể là một trong những cái xác thối này là một trong những cái tiền thân của ngài, hay là của gia đình, hay là của thị tộc ngài. Và lúc này thì Đức Thế Tôn mới nghĩ là ta nói là ta không có ăn đồ hôi thối, có nghĩa là ta đang đề cập đến những cái ô nhiễm, nhưng mà cái người Bà La Môn này thì lại hiểu nó là cá và thịt. Do birth ở đây là thọ sanh đó chị, tức là nó tốt lành cho thọ sanh, cho dòng tộc và cho cái họ hàng của mình. Tốt cho thọ sanh, dòng tộc và họ hàng. Okay. Thank you. Okay. So first and foremost, for you to understand why we speak about eating, although it's actually defilements, it is first and foremost eating food that was not obtained in the proper way. Monks, hermits, whoever is the spiritual person, they should not eat things that they got by stealing, by killing, by telling lies, by deception, by insinuating, by conceit, jealousy, and so on. So that's the kind of food that we should never eat. And that kind of food is called carrion. Và cái đồ hôi thối thì cái tầng nghĩa đầu tiên đó là những cái đồ ăn mà ô nhiễm, đó là những cái đồ ăn vật thực mà được lấy bởi sự cướp đoạt, do sự lừa dối, hay là do ngã mạn, hay là do ghen tuông mà có được, thì đó là những cái đồ ăn mà được xem là ô nhiễm và là không nên ăn. Okay, so the Buddha now wanted to show the hermit that the Buddha actually eats meat and fish, and then he wanted the hermit to ask the Buddha about that. So the Buddha, instead of going for alms round, he stayed in the monastery. The king Kiki, now of Varanasi, but was he really of Varanasi? Let me see. Okay. The king of Kasi. And here, the king of Varanasi. So, what is the truth? We found a problem. Varanasi. And also Kasi, right? Yes, I see the place. It's Kiki Chanang Kasi Raja Chatuhi Pachayehi Upathate. It means Kiki, and also the king of Kasi, Kiki, supports the Buddha, him, by the 4 requisites. So I have found the first one, and now let's look for the second one.
Ở đây cái vị vua Kiki. So it's Venerable Bhikkhu Bodhi's fault. No, the commentaries are right. Venerable Bhikkhu Bodhi was wrong here. Okay, so well, now we know. So he was indeed the king of Kasi, otherwise we would not know, right? Yes. So now we know 100% he was the king of Kasi. It's mentioned 2 times. All right, and now as the Buddha received the food in the monastery from the king Kasi, the Buddha then received with the food also meat, and the food contained meat. So look at this. When yes, here it is. When the hermit saw this, he stood there thinking, is he eating it or not? Because the Buddha received the meat and the hermit could see it. And the hermit is thinking, okay, well, he received meat, but will he eat it? And while he was looking on, the Blessed One, drinking the porridge, put a piece of meat in his mouth. When the hermit saw this, he was angry. Và ở đây thì cái cuốn sách nó có một cái lỗi ở trên thì ghi là vua Kiki của xứ Kasi, rồi ở dưới lúc nãy đề cập là vua Kiki của xứ Kasi là người đã dâng cúng tứ vật dụng cho Phật Ca Diếp, nhưng đoạn sau thì lại ghi là vua Kiki của xứ Varanasi. Thì sư mới nói là sao lại trên ghi một kiểu dưới ghi một kiểu, và giờ lại nguyên bản chú giải ra thì trong bản chú giải là nó lặp lại tên cái xứ Kasi 2 lần, tức là ở đây cái là lỗi của người dịch. Thì lúc này thì Đức Phật Ca Diếp mới muốn chỉ cho cái vị ẩn sĩ thấy là mình có ăn thịt, thế nên là thay vì vào làng khất thực thì ngài mới ở lại trú xứ và đợi nhà vua Kiki của xứ Kasi đến dâng cúng. Khi mà vua Kiki của xứ Kasi đến tinh xá thì ngài ấy dâng cúng đồ ăn là có cả thịt trong đó, và lúc này vị ẩn sĩ mới nói là thế thì ngài ấy có thọ nhận thịt, nhưng mà liệu ngài ấy có ăn không? Nên là vị này mới quan sát thì thấy là Đức Thế Tôn uống cháo và bỏ một mẩu thịt vào trong miệng. Thấy vậy thì vị ẩn sĩ mới tức giận. Then the Buddha accepted also some variously flavored curries. Again, the hermit saw it and he was very angry. He was also angry because previously, maybe you still remember, when he asked the Buddha Kassapa, so do you eat carrion? The Buddha Kassapa said, no, I don't. And now when he sees that the Buddha is eating meat and fish, he thinks like, what? So the Buddha Kassapa told me a lie. So the hermit went up to the Buddha and said, Master Kassapa, you spoke falsely. This means you told me a lie. This is improper for a wise man, for false speech is condemned by the Buddhas. Và ngoài ra thì cái vị ẩn sĩ này còn thấy Đức Thế Tôn là dùng các cái loại cà ri có nhiều hương vị, và lúc này thì vị ấy rất là tức giận, bởi vì như các bạn còn nhớ là lúc trước đó thì vị này có hỏi là Đức Thế Tôn có sử dụng đồ hôi thối không, và Đức Thế Tôn đã xác nhận là không dùng đồ hôi thối. Thế nhưng ở đây thì ngài lại vẫn có dùng những cái đồ thịt cá này, thế cho nên vị ấy nghĩ rằng là như vậy là ngài nói dối, cho nên ngài mới đến gặp Đức Thế Tôn và nói: thưa tôn giả Ca Diếp, ngài đã nói sai, ngài đã nói dối. Cái điều này là không đúng với một người trí, bởi vì là những cái vị Phật thì họ không có nói những cái lời không có nói những cái lời chỉ trích như thế này, vì những cái lời nói dối là bị chỉ trích bởi những vị Phật. So now we will be basically reading about how the ascetic was angry with the Buddha. So the ascetic says, the rishis, the hermits, who are without greed and possessiveness, who eat such fare as wild millet, are not like you, whereas you, desiring such sensual pleasures as tasty food, eat carrion and speak lies, saying, I do not eat carrion, Brahmin. They do not speak lies, desiring sensual pleasures.
In this way, by praising the rishis, he levels blame at the Blessed One. Và ở đây thì ta sẽ đọc về những cái sự giận dữ của cái vị ẩn sĩ này. Đó là khi mà những cái vị ẩn sĩ, các cái vị ẩn sĩ thì họ sống mà không có cái sự tham lam và không có cái sự sở hữu, mà họ chỉ ăn những cái hạt giống cây thuốc, ăn cái đậu đũa đậu rừng thôi, thì họ không giống như ngài. Trong khi mà ngài do vì những cái dục lạc mà ăn những cái thức ăn ngon, ăn những cái đồ hôi thối và nói lời nói dối, lại còn nói rằng là bà la môn, ta không có ăn đồ hôi thối, thì những cái vị ẩn sĩ ấy họ không có ăn, họ không có nói dối và họ cũng không có mong cầu những cái dục lạc. Tức là bằng cái cách là ca ngợi những cái vị ẩn sĩ thì là vị này là đang chỉ trích Đức Phật ở một cái cấp độ cao hơn. So here we have another mention explicitly blaming the Blessed One, not only enjoying any kind of meat, but also enjoying a dish of fine rice. This too boiled hill rice, from which the dark grains have been removed. You eat carrion, O Kassapa, eating any kind of meat and enjoying this dish made of fine rice, O Kassapa, you eat carrion. Và tiếp tục thì vị ấy lại nâng tầm cái sự chỉ trích của mình lên, đó là không chỉ mà ăn tất cả các cái loại thịt mà còn tận hưởng những cái món làm từ gạo ngon. Những cái này là được nấu từ cái gạo mà những cái hạt đen đã được loại đi, những cái hạt hỏng đã được loại đi, và ngài còn ăn cả đồ hôi thối. Tôn giả Kassapa thì ăn những cái loại thịt, ăn tất cả các cái loại thịt và tận hưởng những cái món ăn mà làm từ gạo ngon. Ngày này tôn giả Kassip thì ngài đang ăn đồ hôi thối. And then again, hermit Tassa blames Buddha Kassapa. When questioned by me earlier, you said, "O kinsman of Brahma, carrion is not proper for me." You said this definitively, O kinsman of Brahma. He speaks disparagingly with the intention you are Brahmin merely by birth, but devoid of the excellent qualities of a Brahmin, because at that time it was probably believed that Brahmins do not eat meat and fish. And so if the Buddha really ate meat and fish, which the hermit Tassa saw himself by his own eyes, then that means that the Buddha Kassapa is no more following the virtues of Brahmins, because the virtue of Brahmins is not to eat meat and fish, and the Buddha does it. Và sau đó thì vị này lại tiếp tục chỉ trích Đức Phật Ca-diếp. Vị Tissa này tiếp tục đổ lỗi cho Đức Phật Ca-diếp. Khi mà tôi hỏi trước đây thì này người bà con của Bà La Môn, thì ngài đã nói rằng là khi mà tôi hỏi trước đây thì người đã nói rằng này người bà con Bà La Môn, đồ hôi thối thì không phù hợp với ta. Và ngài đã rõ ràng là nói như thế rồi, và ngài còn nói rằng với một cái, và còn chủ ý nói rằng là ngài là một cái vị Bà La Môn chỉ bởi và cái người chỉ trích này thì nói rằng là ngài là Bà La Môn chỉ bởi cái thọ sanh thôi, nhưng mà ngài lại thiếu vắng những cái phẩm chất của Bà La Môn, vì có vẻ là vào thời đó thì người Bà La Môn là có cái phẩm chất là họ không có ăn thịt và ăn cá. Thế nhưng mà chính mắt cái vị Tissa này đã nhìn thấy là Đức Phật Ca-diếp có dùng thịt và cá, như vậy là ngài đã thiếu đi cái phẩm chất cao quý của cái phẩm hạnh của Bà La Môn. From the sutta, you already know what the Buddha actually was eating. He was eating rice and fried chicken. Và từ bài kinh này thì ta thấy là ngài cũng có ăn gạo và ăn cả gia cầm nữa, thịt của gia cầm nữa. Whether it was fried or not, that I don't know. They say well prepared, so I can imagine it was fried. Whatever. So while the Brahmin was talking to the Buddha in this way, he was looking at the Buddha's body and he noticed the 32 marks of the Buddha's body. And then he thought, well, someone who has 32 parts of body like that cannot tell lies, because they have 32 marks of the body, because they are not able
to speak, to tell lies. This tuft of hair growing between his eyebrows, white and soft like cotton wool, and the body hairs growing singly in each hair socket are the outcome of speaking truth in previous existences. And then the hermit thinking, oh, maybe I was wrong, so let's ask the Buddha better in detail. So he asks, I ask you about this matter, Kassapa, what do you take to be carrion? Notice that there is no reference, no veneration for, no respect, you see, for Kassapa. Is just Kassapa as if he was his friend from childhood, which he actually was anyway. Và khi mà chỉ trích thì vị Bà La Môn này mới nhìn vào thân của Đức Phật và mới nhận ra rằng là Ngài có 32 vẻ đẹp. Nhưng mà một người chỉ có thể có 32 vẻ đẹp này khi mà vị ấy không có nói dối. Chẳng hạn như có cái chùm lông ở giữa lông mày thì chùm lông này trắng và mềm như là bông, và những cái lông trên cơ thể thì mọc đơn lẻ từng chiếc ở từng lỗ chân lông, và đây là cái kết quả của những cái tiền kiếp mà luôn luôn nói lời chân thật. Như vậy thì vị này mới nghĩ rằng là bây giờ thì ta sẽ hỏi lại một lần nữa. Bây giờ tôi hỏi Ca Diếp rằng là ông hiểu thế nào là đồ hôi thối. Như vậy ta thấy là cái cách hỏi ở đây là không có cái sự tôn trọng đối với cái người bạn mà thuở nhỏ của mình. So the Buddha then explains in various ways that carrion is evil thought, evil speech, evil action. Và Đức Phật đã trả lời theo nhiều cách rằng là đồ hôi thối ở đây thì được hiểu là những cái việc xấu nơi thân, khẩu, ý. You've already heard the explanation in the discourse, so we'll just go through some parts that I find interesting or not clear without the commentary. Và những cái nghiệp xấu nơi thân, khẩu, ý thì ta cũng đã nghe rõ qua bài kinh rồi, cho nên tôi sẽ đi qua một số điểm mà tôi thấy là hay và sẽ không thể nào mà hiểu được nếu mà không có cái phần chú giải. Okay, so studying useless subjects, what could that be? Well, studying of many unbeneficial works. If we look at the original Pali language, it says studying books that are useless. Và ở đây thì có là học những cái chủ đề vô ích, thì trong bản chú giải thì có giải thích là đây là cái việc học những cái cuốn sách mà nó không có lợi lạc, nó vô ích. Alright, beings who are swollen with defilements become very full-smelling because of them. But even the dead bodies of those without defilements are not full-smelling. Isn't that interesting? If someone dies who was virtuous, their body will not smell bad. So it's carrion. The raw odor, the smell, is the defilements, because it's the defilements that make the dead body smell. Without the defilements, the dead body doesn't smell. Well, even today, many of the monks who are believed to be arahants, instead of being burnt, to as a cremation, their bodies are kept full, and their bodies are kept in glass boxes, and it seems that this one I'm not sure, but I think it seems that their bodies actually do not give off any smell. That's why they're kept in those glass boxes, and they even become gold. The people say, oh, the body actually became gold as we kept it in a golden colored, as we kept it in the golden box. Not in the book, sorry, in the glass box. Yes, in the glass box. Cũng nói là những cái chúng sinh mà bị trương lên bởi những cái ô nhiễm, thì những cái phiền não, thì vì những cái phiền não này mà họ trở nên hôi thối. Nhưng mà thậm chí là cái xác chết của một cái người mà không có phiền não thì nó cũng không hôi thối. Vì thế cho nên nó không phải là đồ hôi thối. Nhưng mà cái việc mà ăn thịt thì là không
có đáng chỉ trích khi mà một người không có nhìn nghe thấy hay là nghi ngờ là cái con vật đó bị giết vì mình. Ở đây ta thấy cái điểm hay là một người mà không có phiền não thì cái xác của họ cũng không hôi thối. Ngày nay thì có nhiều vị người mà được cho là A-la-hán thì sau khi họ chết, thay vì là bị thiêu thì cái thân của họ cũng được giữ ở trong những cái hộp bằng thủy tinh, và cái thân này thực ra nó cũng không có bốc mùi hôi thối, mà dần dần thì thậm chí nó còn hóa thành vàng nữa khi mà họ giữ thân của các cái vị A-la-hán này trong những cái hộp bằng thủy tinh, nó không có bốc mùi. Okay. Having explained carrion in one way with a teaching that has qualities as its basis, the Buddha then spoke 2 verses explaining carrion by means of teaching that has person as its basis. So the commentary tries to tell us the nature of the verses. If you look at the verse 242, it speaks more about the qualities of someone or about the actions. But then 243 and 244 are actually talking about people. Then similar thing will be coming later. 245 again is talking about some qualities about actions. And then again, you will get some talking about people. You see, 246, 247, and 248 as well. Và đây tiếp tục là diễn giải về cái định nghĩa của từ hôi thối. Thì ta thấy là có những cái khổ thì giải thích về cái đồ hôi thối là về những cái phẩm chất hay là về những cái hành động. Thế xong đến khổ 243, 244 thì lại nói về những cái hạng người, và tiếp theo đến khổ 245 thì lại nói về những cái phẩm chất, những cái hành động, và về sau nữa thì lại nói về những cái hạng người, cứ thế luân phiên xen kẽ nhau. Mixed up with impurity and mixed up with is a designation for the various kinds of wrong livelihood in which they engage because of their greed for tastes in order to obtain those tastes. So greedy for tastes and then mixed up with impurity. So being greedy for tastes is one thing, and plus getting those tastes that are there, through greed, getting them through wrong livelihood. So one thing is wrong when you're greedy for taste, but it is double wrong if you are greedy for those tastes and you obtain them by telling lies, by deceiving, and so on. Và ở đây cái điểm đầu tiên đó là những cái người mà bị trộn lẫn với sự ô nhiễm. Ở đây thì được hiểu là những người mà làm không chánh nghiệp. Ở đây có sự đam mê các vị ngon. Những cái người mà đam mê các vị ngon thì bản thân cái việc đam mê các vị ngon nó đã là một cái sai rồi. Thế nhưng mà vì đam mê các vị ngon mà làm những cái việc không phải là chánh nghiệp, để không phải là chánh mạng, những cái việc không phải là chánh mạng, tức là kiếm sống nuôi mạng không chân chánh, thì lại còn là sai 2 lần sai nữa. Bởi vì do họ đam mê các vị ngon cho nên họ mới làm những cái chánh mạng, cái nuôi mạng mà không chân chính để có được cái vị ngon đó. So the Buddha Kassapa actually says that those who are greedy for tastes are actually carrion, that they themselves are the dead corpses, stinking corpses, and mixed up with impurities, even worse. Those who hold nihilist views, those who do not believe in results of actions, those who are crooked, who deceive, those who are stubborn, those people themselves are actually carrion. Và như vậy thì Đức Phật Ca Diếp có đề cập đến những cái người mà đam mê các cái vị ngon, cho nên họ mới liên hệ đến bất tịnh, tức là làm những cái việc không phải chánh mạng, thì họ được gọi là những cái đồ hôi thối, họ được gọi là những cái đồ xác chết hôi thối. Những người mà tin vào theo chủ nghĩa hư vô, không tin vào nhân quả, thì cũng bị gọi là đồ hôi thối. Và cả những cái hạng người thô bạo, dã man, cao ngạo thì cũng bướng bỉnh cứng đầu thì cũng gọi là đồ hôi thối. Okay, you may think the Buddha is very strict in here, but the Buddha is comparing it with eating meat and fish. It's definitely better to eat and eat meat and fish while not being crooked, while not being greedy, than
not eat meat and fish, and be greedy, and be a deceiver, a fraudster, a liar. Và như vậy bạn có thể thấy là Đức Phật ở đây thì cũng rất là nghiêm khắc. Thế nhưng thực ra là Ngài đang so sánh với cái việc ăn thịt cá. Thà là ăn thịt cá nhưng mà không có tham lam, không có lừa lọc, không có dối gạt, còn hơn là cái người không ăn thịt cá thế nhưng mà tham lam, dối trá, gian trá, lừa lọc. Okay, so we continue with those who are carrion, those who are rough. That means they are devoted to self-mortification. So the ascetics that dedicate themselves to austere practices such as standing in the sun and not eating and that kind of thing. Violent, difficult to advise, backbiters, those who speak sweetly to one's face but dispraise behind one's back. They're called backbiters because they're not able to look at one directly. But when one turns around, they act as if they were eating the flesh of one's back. The Pali word itself literally says backbiters. So I find it quite interesting that this backbiting, the words, that they are basically the same. Not basically, they are totally the same in the Pali language and also in English. Và ở đây đề cập đến những người thô bạo, là những cái người thô bạo này thì ở đây đang là đề cập đến những cái người mà hành cái pháp khổ hạnh, hành sát, chẳng hạn như là đứng dưới cái ánh nắng mặt trời, rồi thì những cái người mà dã man, rồi những người mà nói xấu sau lưng, tức là sau lưng nói gièm pha. Thì ở đây có một cái điểm rất hay là cái từ nói xấu sau lưng nói gièm pha này thì trong tiếng Anh và tiếng Pali thì nó cùng có cái nghĩa là cắn sau lưng. Thì cái điểm này tôi thấy là cả hai ngôn ngữ mà lại cùng đề cập đến cái từ này là cắn sau lưng thì cũng là một cái điểm hay. Như thể là ăn thịt đằng sau lưng của người khác vậy, bởi vì khi mà họ nói xấu sau lưng nhưng là người ta quay lại thì họ không có dám nói thẳng trước mặt. Now you could think, well, that's because the nature is just the same, right? So of course they call it the same way. But for example, in the Czech language, it is not so. In the Czech language, we do not have any such word. We of course have the word that has this meaning, but we do not have, but the word that we use has nothing about back and nothing about biting. Có thể bạn sẽ nghĩ là tính chất của cái việc này thì nó giống nhau cho nên là ngôn ngữ nào nó cũng giống nhau, nhưng không, trong tiếng Séc thì chúng tôi lại không có cái từ nào là cắn sau lưng cả. Chúng tôi có cái từ để mà chỉ cái hành động này, thế nhưng nó lại không liên quan đến cắn hay là không liên quan đến cái lưng. Then arrogant people are also carrion. They possess the arrogance explained thus. Here someone on a certain ground, such as birth and so forth, despises others. Such conceit, self-exaltation, exaltation of the mind. In other words, racists and chauvinists, those who despise others based on how the other one was born, how the other one is different. So that's arrogance and that is carrion. Và đây thì còn là cái người mà kiêu ngạo. Những cái người kiêu ngạo được giải thích là những cái người mà nói về những cái người mà xem thường người khác do cái xuất thân của họ, và những cái người mà tôn vinh đề cao cái bản thân mình, rồi thì xem thường người khác, khinh thường người khác do cái xuất thân của họ thì được gọi là những cái người kiêu ngạo. So racism and sexism, both of them would nicely fit in here. Và cái sự phân biệt chủng tộc và sự phân biệt giới tính thì cũng được đề cập ở đây. So the Buddha now in verse 246 is again going to explain persons after he explained qualities. And one of such kind of persons who are carrion are debt evaders and slanderers. Who are debt evaders? Well, those are those who take a loan, but they do not pay it back. Be careful, if you take a debt, you need to pay it back. If you don't pay it back,
You're a carrion, according to the Buddha Kassapa. Slanderers, they are those who speak divisive words. Now we had here these backbiters and slanderers. What's the difference? Well, backbiters are those who tell something bad about you when you do not look at them, when you are not with them. And slanders are those who will speak something bad about you, but with the intention to destroy your friendship with others. Và tiếp tục ở khổ 246 là đề cập đến những hạng người, tức là ở trên là đề cập đến những cái hành động phẩm chất, thì tiếp tục khổ 246 lại là đề cập đến những hạng người. Thì có những hạng người đó là những cái hạng mà trốn nợ. Như vậy là cái hạng mà có nợ không trả thì được gọi là người trốn nợ. Ở đây là được Đức Phật Ca Diếp gọi là người trốn nợ, và như vậy thì là khi mà có nợ thì các bạn nhớ trả, nếu không thì sẽ được xem là người trốn nợ. Và cả những cái kẻ mà vu khống nữa. Kẻ vu khống ở đây thì ta thấy có cái sự phân biệt khác với những cái người mà nói xấu sau lưng nói gièm pha như lúc nãy. Những cái người nói xấu sau lưng là họ nói xấu đằng sau lưng của bạn. Thế còn những cái người mà vu khống thì là họ nói những cái lời không hay về bạn với cái chủ ý là để phá hủy cái tình bạn, cái mối quan hệ của bạn. So then we have here crooked in their dealings and dissemblers. So those are judges who accept bribes and who judge according to the bribes. Dissemblers are those who pretend to be virtuous but they are not. Và ở đây là đề cập đến cả những cái người làm nghề dối trá, và ở đây đề cập đến những cái kẻ giả vờ nữa. Những cái người mà làm nghề dối trá thì chẳng hạn như là những cái người mà họ đưa ra những cái quyết định pháp lý, thế mà họ lại nhận hối lộ để mà đưa ra những cái quyết định sai. Và có những cái kẻ giả vờ nữa. Sorry, could you scroll up to the one who pretend? Và đây là những cái kẻ giả vờ, là những cái kẻ mà vô đạo đức, bởi vì là họ giả tạo lên là những cái người mà có những cái phẩm hạnh, phẩm chất tốt đẹp, trong khi mà họ thì không có những cái phẩm hạnh ấy. Yes. So you may have noticed that some of the words repeat in the text, and the commentaries explain that they're repeated because either the audience wants to hear them again, or to emphasize, or to make it, or to make them stronger, you know, to show that these are important things. Ở đây ta thấy có những cái cụm từ được lặp lại, có thể là người nghe muốn được nghe lại. Lặp lại vì nghĩ là người nghe sẽ muốn nghe lại, hoặc là lặp lại để mà một nhấn mạnh, hoặc là để làm cho cái nghĩa của nó mạnh hơn. Có thể có những từ được lặp lại như vậy. All right, we are getting close to end. So then we're talking here about beings who fall head first into hell. Those who are heading toward darkness, the designation for interstellar darkness. Interstellar darkness, or Lokantarika Niraya, that is a special kind of world where it's very, very dark. That's what the Buddha says. It's very, very dark there, because even the powerful sun and moon, their shine doesn't get to that place. So dark is the place. Và ở đây đề cập đến những cái kẻ mà xuống địa ngục. Những cái kẻ mà xuống địa ngục thì sẽ lao đầu xuống trước. Những cái kẻ những cái kẻ xuống địa ngục mà lao đầu xuống trước, rơi những chúng sinh ấy rơi vào địa ngục đầu xuống trước. Thì ở đây đề cập đến cái địa ngục là vô cùng tối tăm, một cái địa ngục mà được hiểu là địa ngục giữa các vì sao, một nơi giữa các vì sao mà không có một cái ánh sáng nào lọt vào, ta hiểu là một nơi rất là tối. So then you have probably noticed there was something about doubt, one who has not overcome doubt. Well, this doesn't mean overcome doubt whether the Buddha eats fish and meat or not, but about the Buddha himself after hearing that the Buddha eats fish and meat. So where we have it here in the verse 249 at the end. So the Buddha explains
that those who have not overcome doubt, they will not be able to become free from suffering. So neither avoiding fish and meat, nor fasting, nor nakedness, and so on, in the world aimed at that will not help. So that will not help to achieve freedom from suffering. Và tiếp theo là ở khổ 249 thì cũng đề cập đến những cái người mà chưa đoạn tận được nghi hoặc. Nếu mà chưa đoạn tận được nghi hoặc thì ở đây chưa đoạn tận nghi hoặc không phải là đề cập đến việc là nghe về Đức Phật, nghe về cái câu thuyết của Đức Phật là không ăn thịt hay là ăn cá, không cần phải né tránh ăn thịt hay ăn cá, mà không nghi hoặc nữa, mà ở đây là nghi hoặc về chính bản thân Đức Phật. Và những cái người mà chưa đoạn tận được nghi hoặc thì dù cho thì họ cũng không thể nào mà đoạn tận được đau khổ. Và tương tự như vậy thì đối với những không phải là do lõa thể, hay là không phải là do nhịn ăn, hay là do chọc đầu và bện tóc, mà không phải do những cái hình thức này mà có thể đoạn tận được đau khổ. Okay, then the Buddha explains in the verse 250 how to do it, to get free from suffering. And then we get a very nice, very brief explanation of the 4 levels of enlightenment. Và tiếp theo thì Đức Phật giải thích làm thế nào để mà có thể chấm dứt đoạn tận được đau khổ ở trong khổ 250. Và ở đây thì ta có một cái phần giải thích vắn tắt về 4 tầng thánh quả. So the stream enter is one who's firm in Dhamma. Once returner is the one who's honest and mild. He's honest and mild because he doesn't have the problem with greed and hatred to the level that stream enter or the non-enlightened people have. Non-returner has overcome lust and hatred, and then A-ra-hán has abandoned all of suffering, and also he is not tainted, he is not his mind is not vexed, is not disturbed by things that he sees or hears. Ở đây về 4 tầng thánh quả thì cái tầng thứ nhất đó là những cái vị dự lưu, thì là những cái vị mà vững chắc trong giáo pháp, vững chắc trong việc hiểu vững chắc về tứ thánh đế. Và những cái vị nhất lai thì sorry, can I have a look at the four Tư đà hàm là những cái vị mà đây thành thật chứ. Những cái vị tầng thánh quả thứ nhất thì là những người mà đã tin vững chắc vào, đã hiểu vững chắc vào tứ thánh đế. Ở tầng thánh quả thứ hai là các vị nhất lai đó, thì là những cái người mà luôn luôn là trung thực và nhẹ nhàng. Họ luôn là những người trung thực và nhẹ nhàng, êm ái, bởi vì là ở cái tầng thánh quả này thì cái tham ái và cái sân của họ đã không còn, đã mờ nhạt hơn cái tầng thánh quả thứ nhất rất là nhiều rồi. Và ở cái tầng thánh quả thứ ba thì là họ đã thoát được tất cả các cái trói buộc. Ở một cái vị bất lai là cái vị ở tầng thánh quả thứ ba là họ đã thoát khỏi hoàn toàn tất cả các trói buộc. Và đến tầng thánh quả thứ tư thì vị ấy đã trói buộc bởi dục, với lại cái tầng thánh thứ ba là trói buộc bởi dục với lại sân thôi chị. Đúng rồi, đã gỡ được hết các cái trói buộc của dục và sân. Và như vậy họ gọi và vị ấy trở thành một vị bất lai. Và đến cái tầng thánh quả thứ tư là tầng A-ra-hán thì vị ấy đã đoạn tận mọi đau khổ, và vị ấy đã không còn bị phiền não bởi những cái gì, mà vị ấy không còn bị ô nhiễm bởi những cái thứ mà vị ấy nhìn thấy hay là nghe thấy nữa. Yes. So the hermit then understood. He paid respect to the Buddha. He asked him to become a monk, and the Buddha accepted. He made him a monk together with his students, with the 500 students, and they
became arahants within a few days of meditation. Và sau khi mà nghe giải thích thì cái vị ẩn sĩ này mới tôn kính Đức Phật và xin quy y Đức Phật. Thì Đức Phật cũng hoan hỉ chấp nhận và ngài mới quy y cho cái vị ẩn sĩ ấy cùng với 500 đệ tử của vị ấy, và họ trở thành A-la-hán ít ngày sau đó. The hermit Amagantha also paid respect to the Buddha, also received ordination to be a monk after he asked for it, and also became an arahant together with his 500 students after a few days of meditation. Và cả cái vị ẩn sĩ Amagantha thì cũng quy y Đức Phật và cung kính Đức Phật, quy y Đức Phật, và Đức Phật đã quy y cho vị ấy cùng với 500 đệ tử của vị ấy, và những người này thì sau vài ngày hành thiền thì họ cũng đều đắc quả A-la-hán. All right. So after 4 minutes, I have another meeting, another teaching. So we do not have much time, but still I would like to give opportunity for one question. Và bây giờ thì sau 4 phút nữa tôi phải đi, thế nhưng mà tôi cũng vẫn có thể dành thời gian cho một câu hỏi. 4 phút nữa tôi có buổi học khác. Anh Thành ơi, nhờ anh set mic cho anh mở mic cho mọi người giúp em ạ. No question, as usually in our Sutta Nipata classes. It was a pleasure to see you. I see we are many more people than usually for Sutta Nipata class. Hopefully you will enjoy our journey through the Sutta Nipata commentary. This is a very powerful source of very important and practical information for our Dhamma practice. So I wish you that you maintain your energy, your enthusiasm, and I hope to see you next week again at the same time, at the same link. May you be happy, may you be healthy, may you soon attain the eternal bliss of Nibbana. Thank you very much, Venerable Sir. Thank you, Venerable Sir. Tôi cũng rất là hoan hỉ khi mà các bạn vẫn theo được cái tiến trình của theo được cái lộ trình của cái lớp kinh tập này. Lớp kinh tập này thì chứa những cái thông tin rất là quý báu và cũng rất là thiết thực để cho cái việc hành thiền của chúng ta, nên tôi hy vọng là các bạn duy trì được cái sự tinh tấn, và ngày này tuần sau thì cũng vẫn vào cái link này và cùng cái khung giờ này để học tiếp. Sa đô sa. Cảm ơn chị Linh rất là nhiều đã giúp cho chúng con chuyển ngữ sang tiếng Việt cho buổi pháp thoại ngày hôm nay và cảm ơn ban tổ chức và tất cả các anh chị đã trong thành viên trong ban tổ chức đã giúp chúng con hỗ trợ chúng con tổ chức cái buổi pháp thoại ngày hôm nay, và cảm ơn tất cả quý vị đã tham gia cái lớp học này, buổi học đầu tiên sau khi bắt đầu trở lại, và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau lúc 19 giờ thứ Bảy. Nguyện chúc quý vị tinh tấn tu học để thấy được niết bàn ngay trong